Hello everyone, how are you? Today we are going to start reading page 134, 135, student book, The Sound of Money and the Smell of Soup. The type of the text is a story. So this is a story, a Turkish folk tale about a boy who is accused of stealing something, okay? Folk tales are stories that have been passed down through generations. يعني they usually contain a valuable lesson that the reader can learn from. okay. طيب بحكي لك هون انه هاي عبارة عن حكاية شعبية، انه هذه الدرس عبارة عن قصة ولكنها حكاية شعبية تركية الأصل عن boy who is accused، يعني هذا الولد هم اتهموه of stealing something، انه هو سارق اشي معين. اوكي، هل بتعرفوا انه الفولك تيلز اللي هم الحكاية الشعبية هم عبارة عن قصص past، تمام، اللي هم كانوا passed down through generations، كانت هاي القصص تتناقل عبر الجنريشنز، يعني عبر الأجيال، يعني كل جيل بيحكي للي بعده وهيك بتتناقل الفولك تيلز. طيب، وبالعادة هم بتكونوا من دروس كتير قيمة اللي هي القارئ بتعلم منهم. اوكي، هدول دروس القارئ بتعلم منهم خلال قراءته للنص وخلال انه يفهم الدرس او الاشي المطلوب من الدرس تبعنا. Okay, so open your student book. In this lesson we are going to read page 134 و 135 رح تكون next time إن شاء الله. Okay, so now we are going to start the lesson اللي هو the sound of money and the smell of soup. But first, listen to the text. The sound of money and the smell of soup. Many more years ago than anyone can remember, there was a young man named Erman who lived in a village in the kingdom of Atinka, a country far away from everywhere. Erman had little money. In fact, he only had 3 gold coins. One day, Erman went on a journey to find a job. He traveled over land and sea, through deserts and forests, across rivers and mountains until he arrived in a city. As he looked around, he was fascinated by the sights, sounds, and smells of the market. There were people selling jewels, spices, leather, and clothes. There were donkeys, sheep, goats, and camels. There were musicians banging drums and playing flutes. Surely here Erman would find a job. Erman saw a sign, room to rent. Very nervously, he knocked at the door. A terrifying man with huge muscles opened it. "What do you want?" the man hollered rudely. "A room, please, sir," answered Erman politely. 3 gold coins, replied the man. He looked fierce. Erman began to shake. But, said Erman. 3 gold coins, repeated the man aggressively. Erman had no choice. Handing the man the only 3 coins he had, he went up to his room. The next morning, Erman woke up early. He was starving. What was that delicious smell? It was a delicate mixture of chicken, carrots, spices, herbs, and garlic. Erman's stomach made a growling noise like a tiger. He galloped down the staircase, following the smell with his nose in the air. In the kitchen, the rude man was stirring a pot of soup as big as a bathtub with a wooden spoon. Several people were waiting to pay for their lunches. Okay, يلا. Let's start the first paragraph, but first the title. The sound of money and the smell of soup. So the sound of money يعني the sound صوت المال and the smell of soup ورائحة الشوربة. So sound صوت، smell رائحة. Money أموال، soup شوربة أو الحساء. Okay. Many more years ago than anyone can remember، بيحكوا لك إنه في سنين كتير كتير قديمة، يعني حتى حد ما حد بيقدر يتذكر قد ما هاي سنين too old بعيدة. There was a young man named Erman. كان في عنا
ولد أو شاب صغير بالعمر اسمه إيرمان who lived in a village in the kingdom of أتنيكا. هو كان أتينكا كان بعيش في في بلد اسم مملكة اللي هي اسمها أتينكا. a country far away from everywhere في بلدة بعيدة عن كل مكان تمام أو عن كل إشي. إيرمان had little money كان معاه أموال قليلة. in fact he only had 3 gold coins. في الواقع هو كان معاه فقط 3 أموال معدنية اللي هي gold coins اللي هم الأموال الذهبية زي اللي هي فراطة بنسميها تمام اللي هي المعادن الأموال المعدنية تمام كان معاه بس 3. one day في يوم من الأيام إيرمان went on a journey هو راح في رحلة to find a job. why he went on a journey to find a job لحتى هو يحصل على وظيفة. he traveled over land and sea هو سافر عبر اللاند عبر اليابسة and sea البحار through desert and forests يعني من خلال الديزرتس اللي هي الصحاري أو الصحارى and forests الغابات across rivers and mountains قطع أو من خلال rivers اللي هي الأنهار والmountains اللي هي الجبال until he arrived in a city لحد ما هو وصل على مدينة. as he looked around he was fascinated تمام وهو بيطلع حواليه هو كان مسحور by the sights من المنظر تمام من يعني الأشياء اللي شافها sounds الأصوات smells الروائح of the market اللي هو الأصوات والمناظر تمام والروائح اللي كان يشوفها ويشمها في وين من الماركت من يعني المحلات. there were people selling jewels كان هناك ناس ببيعوا المجوهرات spices اللي هي البهارات leather اللي هو الجلد and clothes اللي هي الأواعي. there were donkeys كان في هناك donkeys اللي هم حمير sheep غنم goats معزات and camels وجمال. there were musicians banging drums كان في هناك موسيقيين اللي هم musicians اللي هم الموسيقيين بيلعبوا أو يعني بيقرعوا الطبول banging يعني يقرع drums الطبول and playing flutes يعني وبيلعبوا على المزامير اللي هو المزمار flutes اللي هو المزمار. surely here Erman would find a job بحكي لك إنه هون surely يعني for sure he will find a job يعني هو على الأكيد هون راح يلاقي شغل تمام لأنه this country was busy تمام كانت إشمالها يعني فيها كتير حياة تمام كانت busy مشغولة تمام it was full of life كان فيها حياة يعني فيها ناس وفيها كل شيء. Erman saw a sign شاف sign اللي هي زي بدنا نحكيها قارمة أو إشي مكتوب عليها room to rent تمام يعني غرفة للإيجار. very nervously وهو كتير متوتر he knocked at the door يعني دق الباب. a terrifying man في رجل تمام terrifying يعني مخيف أو مرعب with huge muscles opened في زلمة كبير تمام huge muscles في له عضلات ضخمة كتير تمام فتح الباب. what do you want the man hollered rudely بسأل هلا what do you want شو بدك ماذا تريد the man hollered يعني الزلمة صرخ أو صاح تمام rudely يعني بطريقة غريبة. طيب بحكي له a room please sir هلا answered Erman politely هلا Erman تمام جاوب بطريقة مؤدبة politely بأدب حكى له إنه a room please sir يعني بدي غرفة. 3 gold coins قد ايه طلب هو حكى له 3 gold coins يعني 3 معادن ذهبية أو أموال ذهبية. replied the man الزلمة رد he looked fierce كان يبين عليه شرس. Erman began to shake صار عم برجف shake يعني يرتجف من الخوف. but ولكن said Erman إيش بحكي له هلأ 3 gold coins repeated the man aggressively هلأ الزلمة حكى رد عليه بطريقة عدائية أو بقوة إنه خلص يعني مصر إنه 3 gold coins يعني إنه ما تحكي أوكي. Erman had no choice ما كان قدامه أي خيار. handing the man the only 3 coins he had سلم الزلمة handing يعني سلم أو أعطى الزلمة الرجل the only 3 coins he had بس ثلاث أموال اللي كان معاه أعطاهم للزلمة. he went up to his room طلع على غرفته.
The next morning الصباح التالي Erman woke up early. هو صحي بدري. He was starving. هو كان يعني starving يعني جوعان يعني very hungry ميت جوع. What was that delicious smell? شم ريحة كتير حلوة فعم بسأل حاله What was that delicious smell؟ يعني شو يعني إيش هاي الريحة اللي كتير حلوة؟ It was a delicate mixture of chicken, carrots, spices, herbs and garlic. بحكي لك إنه هي كانت عبارة عن خليط حساس ومتجانس of chicken من دجاج carrots اللي هم جزر spices بهارات herbs أعشاب and garlic ثوم Erman's stomach began a growling تمام made a growling. هلا معدته الستومك تبعه يمس ايش صار فيه؟ صار في صوت هدير تمام هذا هو الجراولينج يعني صار كيف ما تكون جوعان بيطلع صوت من بطنك هذا بنسميه growling. noise like a tiger هذا الصوت هدير يعني بس انه هو صوت مخيف زي صوت التايجر زي صوت النمر من الجوع because he was starving. He galloped down at the staircase following the smell with his nose in the air. هو ايش عمل صار بيمشي وبتبع الريحة تمام اللي بالهواء وبينزل لتحت الدرج تمام down the staircase يعني نزل تحت الدرج. In the kitchen في المطبخ the rude man الزلم الغريب was stirring a pot of soup كان عم بقلب أو بحرك تمام a pot اللي هو وعاء أو اللي هو القدر of soup من الشوربة as big as bathtub تمام كان قد ما هو كبير هذا شو اسمه سوري قد ما هو كبير البوت الوعاء اللي هو عم بيستعمله كان كبير قد حوض الاستحمام with a wooden spoon تمام وكان بحركه بمعلقة من الخشب ملعقة خشبية. Several people were waiting to pay for their lunches. بقول لك إنه كان في العديد من الناس إنه على الدور بيستنوا to pay their lunches لحتى يدفعوا الأجار الغداء تبعهم. Okay. So this is page 134. Next time إن شاء الله we will translate page 135. Please write down your notes on your student book and don't forget to ask me questions please if you need to. Thank you for listening.